Hello friends, வணக்கம். இன்னைக்கு நாம லைவ் டெக் யோகா ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ஸ் உடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் டீடைல் ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். இதோடைய எம்ஆர்பி வந்து 999 rupees. ஆனா அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா 485 rupeesக்கு அவைலபிள். இதுல SD கார்டு இருக்கு. உங்க ஃபோன் கால்ஸையும் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ளூடூத் பர்ஃபார்மன்ஸும் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். எனக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, என்னென்ன பெட்டரா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதையும் நான் ஷேர் பண்றேன். வாங்க. இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஒரு 10 மீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஃபுல் பேட்டரி சார்ஜ் டைம் ஆகிறதுக்கு வந்து 2 to 3 hours ஆகும். ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வந்து மைக்ரோ SD கார்டு சப்போர்ட் பண்ணுது, ஆக்ஸிலரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, USB சப்போர்ட்டும் பண்ணுது. பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரு, மைக்ரோ USB சார்ஜிங் கேபிள், ஒரு 3.5 mm ஆடியோ ஜாக், அப்புறம் யூசர் மேனுவல் வருது. ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர் ஃபேப்ரிக் வந்து இந்த 5 கலர்ஸில் கிடைக்கும். ஸ்பீக்கரில் யூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கலர்ஸும் ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக இருக்குது. பின்னாடி வந்து ஒரு ஸ்மூத் ரப்பர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி USB ப்ளேபேக், மைக்ரோ SD கார்டு ப்ளேபேக், அப்புறம் ஆக்ஸிலரி இன்புட் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீக்கர் ஃபேப்ரிக் நடுவில் ஒரு ப்ளூ கலர் லைட் தெரியும் பேரிங் பண்ணுறதுக்கு. பட்டன்ஸை ஷார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணால் பாட்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம். அதே மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் வால்யூம் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Inside my own world of make-believe, kids screaming in the crib. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this, cross my shit. இது வரைக்கும் அன்பாக்சிங் அண்ட் டீடைல் ரிவ்யூ பார்த்தோம். லைவ் டெக் உடைய யோகா ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ஸ் 485 rupeesக்கு SD கார்டு, ஃபோன் ஆன்சரிங் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது. ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி ஒரு பயங்கர ப்ரீமியமாக இல்லைனா கூட டீசெண்டாக இருக்குது ஹோம் யூசேஜுக்கு. 485 rupeesக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல கிஃப்ட், யாருக்காவது ஒரு கல்யாணத்தில் கொடுக்கணும், பர்த்டே கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல கிஃப்ட்டு டெஃபினட்டாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம். Don't forget to give your feedback about this video in the comment section below. Subscribe to my channel and click on the bell icon to get instant notification of my new videos. Thanks for watching.